train sequence miniature set la dhaan pannonu sonnadhu. So all the background plates for everything was real. We shot in the Sahara Desert with the actual train. We also did set, we also did miniature. If you think of Vijayakanth sir's introduction, Vijay sir, like, you know, he does this. The mask is taken out. When sir opens it, I Varun, and the moment, that's God's grace. Vijayakanth scene first எடுக்கும்போது சொன்ன அவுட்டும் வந்ததும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சா? We had only 2D images. Films நந்து, photographs நந்தா image வரும். 17-year-old Jeevan also, same problem. முடியலனா சொல்லு. நான் போறேன். Every 2-3 days we shot in a different location. Charminar பக்கத்துல real location Vijay sir shoot பண்ணோம். சென்னையில அந்த மாதிரி Chepauk stadium, metro also. ட்ரெயின் அப்படியே கர்வ் ஆகும்போது பார்த்தா தளபதி வந்து நிப்பாரு. அது the dining table scene and the phone call and what happens is camera is it goes behind and then Jeevan. So this has to be done 2 times. மானிட்டரும் பாப்பாரா? Every shot பாப்பாரு. We had to note down the values, what light was here, what is on the top. எல்லாமே குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். GTயோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான். GT Holidays, South India's #1 travel brand. Hi sir. Hi. விஜய்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ங்கிறது எந்த சீன் சார் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தீங்க அப்படி? We shot the song first, whistle podu song. Okay. We started the shoot with the song. Okay. அதுக்கு எதுவும் பர்టిక్యులரா எதுவும் சொன்னாரா? இந்த பாட்டுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படினு எதுவும் அவர் I think sir likes to start with the generally shoot when he starts with the likes to start with the song. So okay sir. ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லிருப்பாங்கல, அது இப்படி கன்வெர்ட் ஆக போகுதுங்கிறது அப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா? If you look at it, Family Man on a web series adula Manoj Bajpai is a special agent Madhuri. So it's like a very தெரியாது ஆனா வந்து ஒரு ரா ஏஜென்ட். Yes. So we treated the Gandhi's everyday life, like his family and his children, his friends, Prasanth sir's character, Prabhu Master, in a very realistic way. So when it juxtaposes to the opposite, the other extreme is the spy life, which is very swashbuckling, traveling all over the world and like, andha madri, Kenya, Thailand. So it's like, I think that's where the beauty comes in. Okay. So if you look at we decide the visual grammar of the film is going to be the family man meets Mission Impossible meets Jason Bourne. சூப்பர். கேப்டன் மில்லர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்னு சொன்னதுனால இந்த கேள்வி கேட்குறேன். அந்த படம் பற்றி ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் இந்த ஷூட்டிங் டைமில் விஜய் சார் எதுவும் சொன்னாரா? Yeah. The movie released, Captain Miller released in January this year, January 12th, I think. அப்போ வந்து literally we were shooting the song, the Chinna Chinna Kangal. Okay. And the song at the portions we were shooting here in Chennai. So every day I used to wrap up shoot at 6 o'clock, go to DI studio in Nax Studios. I was working on the post production, the color grading for Captain Miller, and then I literally work till 1 o'clock, 2 o'clock, go back to the hotel, sleep for 4 hours and go back to the shoot. So on the madri or 1 week or something we had worked till the output was delivered. After the movie came out, sir was very happy and he was very appreciative. எனக்கு இந்த படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் வர ஒரு மினியேச்சர் செட்டில் தான் பண்ணோன்னு சொன்னது, அது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போதே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. இப்படி பண்ணிட முடியுமா அப்படிங்கிறது எல்லா ஆடியன்ஸ்க்குமே அது இருக்கும். அதை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கும் இண்டோரில், அதாவது ட்ரெயினுக்குள்ளே இருக்கிற சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும்கான சேலஞ்சஸ்னு ஏதாவது இருந்ததா? லைட்டில் இருந்து எல்லாமே எப்படி அதுக்கான ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணீங்க? So the action sequence we shot in Tunisia. Okay. Tunisia we shot in real location with the train. Okay. We also did set, we also did miniature. Okay. So basically only when all these 3 things are done and intercut between each other it becomes real. Okay. So all the background plates for everything was real. It's we went to Tunisia, which is in Africa. We shot in the Sahara Desert with the actual train. I think my Instagram also has a picture of it. Miniature one we shot it in the last for like only 3-4 shots of the blasts and all of that come in miniature. So very sparing use பண்ணோம். Because முன்னாடியே பிளான்டா சார் நம்ம இப்படி ஒரு the 3 ஸ்டெப்ல தான் நம்ம இத பண்ண போறோம்ங்கிறது. Yes. If you think of Vijayakanth sir's introduction, Vijay sir, like he does this. So we had already decided that we're going to do the moving lights, right? And the mask is taken out. We did it 2 angles, one the frontal and one the low angle, first to the kai hand and then the face.
when sir opens it, tappana eye varum, the light beam passes. So this is the magic. சார் கோட் படத்தில் உங்களுடைய இந்த ஒரு சீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு சீன் அப்படின்னு? For me, the thing is, every day on goat was like a wild experience for me. And every 2-3 days we shot in a different location. You'd be surprised, we shot in the old city, Hyderabad, with Vijay sir. ஓகே. Charminar பக்கத்தில் ரியல் லொகேஷனில் விஜய் சார் வச்சு ஷூட் பண்ணோம். அது ஒரு பெரிய ரிஸ்கியான ஒரு விஷயமாச்சு அப்படி எடுக்கிறது. No, but that's the beauty. I mean, but on the real location, how much ever you put a set, you can't replicate it. ஒரிஜினல் தான். ஒரிஜினல் தான். என்னன்னா அந்த பிளேஸோட கலர்ஸ் வந்துடும் படத்தில். ஆக்சுவலி படத்துலேயே நிறைய கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் சார், ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரியும். அது பர்டிகுலராக நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் நினச்சிருந்தா ஒரே டோன்லேயே ஃபுல் படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கலாம், அதுக்கு எதுவும் ரீசன் இருக்கு? See, I come from documentary filmmaking. Okay. And also I come from a filmmaking style called cinema verite. French New Wave, France like the film revolution started by Jean-Luc Godard and François Truffaut. They're my biggest influences on my work. And also Christopher Doyle's work. இப்பதான் புரிஞ்ச பேர் சொல்லிருக்கீங்க, எனக்கு புரிஞ்ச. Okay. So these people have created a style where they brought realism to cinema. Okay. அப்போ வரைக்கும் cinema was shot in studios under big lights and all of that. So how much ever you want, you will Hollywood superstar. And the beautiful face lighting and all of that. But they were missing realism and they were very expensive to make. So what François Truffaut and Jean-Luc Godard did was they brought cinema to the streets. Yes. They started shooting in the streets of France, Paris. And in a post-World War, they didn't have money. If you have money, you can go shoot in big studios. என்ன வேணா பண்ணலாம், காசு என்ன பண்ணுவீங்க? So they brought the camera onto the street. Okay. So that's where Breathless, Aboud de Souffle, that it's a French movie. And great films were born out of the French New Wave. Right? And I believe in that kind of cinema. Okay. It's called cinema verite, which means the truth of the moment. Okay. அந்த இடத்துக்கான நேச்சுரலோட நம்ம பண்ணுறோம். எஸ் சார். சென்னையிலும் அந்த மாதிரி ரியல் பிளேசஸ்லேயும் எடுத்து தான் கேள்விப்பட்டோம். சென்னையில் நாட் ஷூர், சேபாக் ஸ்டேடியம், ட்ரிவாண்ட்ரம்ல ஷூட் பண்ணோம். அந்த கிளைமேக்ஸ். எஸ். இங்கே நம்ம மெட்ரோ ஆல்சோ. ஆக்சுவலி சார் மெட்ரோவில் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினச்சேன் சார். மெட்ரோவில் வந்து ஜெயராம் சார் வந்து இளைய தளபதி துரத்திட்டு வருவார். அப்போது மெட்ரோ டோர் க்ளோஸ் ஆகிடும், 2 பேர் உள்ளே இருப்பாங்க. ட்ரெயின் அப்படியே கர்வ் ஆகும்போது பார்த்தா அந்த ஷாட்டில் பின்னாடி வந்து தளபதி வந்து நிற்பார். ஆக்சுவலி சூப்பரான ஒரு ஷாட்டு. இந்த ஷாட் எடுக்கிறதுக்காக இன்னொரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்ததா வெங்கட் பிரபு சார் ஒரு இன்டர்வியூவில். அது ஒரு ஓவர்லைனாக தான் சொல்லியிருந்தார், டீட்டெயில்டாக கூட சொல்லலை. ஜஸ்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். That's what it was a very important. I think it's come out really well. Okay. இது வந்து VP sir wanted that shot. VP sir was like, okay, அந்த curve ஆகும்போது we were happy to see. அது எங்க சார் இங்க? அது இங்க தான் நந்தனம் to Mount Road. Okay. Something like that. So it was shot one surges. அந்த ஷூட் எடுத்தது underground. நிறைய பேர் அதை தேடி போறாங்க சார். Okay. Sir is very involved. Okay. He's like he'll never say no to if it is important. He himself will Devena definitely will do it. And also sir is so diligent that even we always shoot 2-3 cameras. For example, Trivandrum vandu oru camera will be like some other end long lens shoot because it's all chase sequences and all of that, right? But sir is so diligent. He watches every shot. Okay. And if something is not working for him, he's like, can we go for one more? He is very involved in the whole process. Pakka. Yeah, every shot papar. Oh, அப்படியா? எல்லா angle papar. Okay. அவரு சஜஷன்லாம் சொல்லுவாரா? Yeah, 100%. He's like, sometimes he's like, bro, like I'm doing this, can we do this? Like for example, the Russia sequence when Jeevan and Gandhi they meet the first time. So I was like, can we just do one tight of the can we just do the eye? Like he's involved in the whole Jeevanuku ஒரு tight shot yes. Okay sir. Yeah. So he's aware. He's like, sir is very prepared. He comes to the set and he looks around. He's like, what can be done? He
and then we kind of improvise on it. Yeah. ஒரு கமர்ஷியல் மூவி எடுக்கிறதுக்கும் இதுவும் கமர்ஷியல் மூவினாலுமே இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிதானே? It's still a commercial film, but technically difficult commercial film and சொல்லலாம். இப்போ வந்து commercial filmனா like you know it has all the elements of the commercial film, but technically challenging commercial film. Okay. நீங்க ஜெமினி மேன் வந்து ஆல்ரெடி நோட் பண்ணி அவர் கோட் பண்ணியே சொல்லியிருந்தாரு வெங்கட் பிரபு சார். இது எதுவும் பெரிய ரெஃபரன்ஸா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? Strangely the thing is I had worked on Life of Pi in the VFX department, and funny thing was that I did my masters in Europe. Budapest. I was studying in Budapest. At that time, Gemini Man was being shot in Budapest. Okay. And Ang Lee was the director of Gemini Man. I mean, we couldn't. So it was like so. That's what I mean. But Gemini Man, still they couldn't achieve that perfection. We could still see the plasticity of younger Viswa. But I think idhula onnume theriyala. So that was good. விஜயகாந்த் சீன் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பாங்களே சார் இப்படி தான் எடுக்க போகிறோன்னு சொன்ன அவுட்டும் வந்ததும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சா? அது see that's the thing. Why did Jeevan's character came so perfectly was that we had Lola VFX and you know we had a 3D model of Vijay's face. Okay. Basically on the 3D model irunda you are able to create a 2D version. You can replicate the face very quickly, very easily. Everything remains the same because skull structure ellame irukum. With Vijayakanth's thing, if we had the 3D modeling, it would have been perfect. Okay. But we had only 2D images, right? Films nanda, photographs nanda, image varum. Okay. So we still lack the 3D information. Okay. And the 3D information is இன்னும் better இருக்கும். And deepfake AI is a very nascent technology, very early technology. இப்போ 17-year-old Jeevan also same problem. இப்போ 17-year-old Vijay sir oda skull structure இருந்தா it would have been done very easily, but also it's a matter of time. How much time we had to execute it, which is why Jeevan's character got like precise vandiruchu. Nobody is even talking about it. Everybody perfecta irundhathu. Actually first ஒரு part release ஆகும்போது இருந்த கமெண்ட் எதுமே படம் exactly that feedback was very good. That backlash/feedback was very important for us to correct the mistakes. Romba extreme ah poitom, we brought to 50%. Super. Now it's worked out perfectly. சார் த்ரிஷா ஒரு பாட்டுக்கு வந்தாலும் ஆக்சுவலி அது பெரிய நாஸ்டாலஜிக் மெமரியாக எல்லாருக்குமே வந்து சர்ப்ரைஸ் தான் த்ரிஷா படத்தில் இருந்துங்கிறது. ஷூட் டைமில் இல்லை ஷூட் முடிஞ்ச பிறகு இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ஏதாவது அவங்க சொன்னாங்களா அவங்ககிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது? I haven't met her after watching the song. First half kapram I met her. She really enjoyed the action sequences and all of that. And even during the shoot she was like very happy about the. அவங்களுக்கான ஷூட் எவ்வளோ நாள் நடந்தது? I think 2 days. 2 days. 2 days. Yeah. SK-கான ஷூட்டிங் எப்படி சார் இருந்தது? அவர் எதுவும் சொன்னாரா? ஏன்னா அவர் I met him after the movie released. I was at a coffee shop and Sir was there and he was like he said he watched it in Coimbatore. Epic screen apart. So he was quite happy. Yeah. So the shoot happened in half a day. Very easy. So I think VP sir is a very good at like you know it's very easy to work with him. He makes everybody comfortable and like you know. So VP ஓட அடுத்த படத்துலயும் நீங்க இருக்கீங்களா இப்போ நீங்க SK ஓட? We don't know when that is going to happen. Okay. I'm shooting a Telugu film mostly next. Yeah. நீங்க செலக்ட் பண்ண ஜானருமே மூணு விதமா இருக்கு. தமிழ்ல நீங்க பண்ணதுன்னு சொன்னா கேப்டன் வில்லனா இருக்கட்டும், இல்லை இந்த பக்கம் வெந்து தனிதுக்கான இருக்கட்டும், இல்லைன்னா கோட்டா இருக்கட்டும். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போதே ரோலில் சேலஞ்சிங் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கு நம்ம எடுத்துக்கிற ரோலுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கணுங்கிறத எப்பவுமே விரும்புவீங்களா? See, I think I want to learn. Okay. புதுசா something new I want to do, try out something new. Okay. That brings. See, we are a student of cinema in the all of you all sitting here. Our job every day is to go learn something new on set, and the learning has to be a lifetime thing. Okay. Right? Like recently Martin Scorsese was talking about what Akira Kurosawa said about when he was 80. He said, only now I understand the power of cinema, but I don't have time. And Scorsese said the same thing. He's like, now I understand what he means now. Now I understand what cinema means, but I don't have time. So every day I feel if you're able to go to set and learn something new, because for example the lightmen, they go to set every day. We go like once in a year, maybe 100 days or maybe 140 days.
whatever, right? We can learn something from everybody on set, their experience and their background. Like, but if I'm going to go to set, I'm like, oh, I'm going to do what I know. I'm going to, I know everything and sunna, it won't work out. Right? You should be able to embrace the world that we're in. So thankfully, I mean, filmmaking is an art form which is not just one, it's not like a painting where you're sitting in one room and painting, right? It requires human interaction. 100, 150 people will be working. There will be the producer, there will be, so many people. நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் சார் உங்களுடைய அடுத்து? I'm talking to a Telugu film next, let's see. ஓகே சார். ஏன் தமிழ்ல கம்மியாவே படம் பண்றீங்க இல்லனா? No, I like to do one film at a time. Okay. So that you're focused on that. Okay. And like I said, I want to learn. I don't want to be distracted by. If you do 2-3 films, then you might also. I can't do it. Okay. A cinematographer can't do it. You have to give it that time. So. Super sir. Great. Thank you sir. Thank you so Lovely. much. Thank you so much for time. Thank you so much. Thank you. Thank you sir. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். GTயோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான். GT Holidays, South India's #1 travel brand.